Welcome to DCE Digital Learning. Myself Taramani S, Assistant Professor of Commerce, presenting this session number 51 in the subject Quantitative Analysis for Business Decisions. This is a subject prescribed for second semester BCom, Bangalore University. In this session, we'll learn about regression analysis. In the previous sessions, we learnt about correlation. Thus, regression is the next part of this correlation. Then what is this regression is about, and what is the meaning of this term regression? Dictionary says that regression means the act of going back. And this term regression and this concept, it's first been used and introduced by Sir Francis Galton in the year 1877 while he was making a study about the heights of a set of fathers and sons. And he made a study and he introduced this concept in his paper Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. That means he's made a study regarding the height variations in a group of fathers who were tall, and even in the other group where the fathers were very short, their height was very short. And it was so interesting that he made a study on 1000 fathers, their height. So in this study, very interesting fact came out in his survey or research that tall fathers had tall sons only, and even short fathers had short sons only. So we can understand that yes, obviously tall fathers will have tall sons, and the same thing the case with short fathers. That means short fathers will have, and they tend to have short sons. But very interesting fact after this came out that the average height of the sons of tall fathers, the average height of the length of the sons of the tall fathers was definitely less than the height of their fathers. The same way, the height of the short sons, their average height was a little more compared to the height of their fathers. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು 1000 ಫಾದರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಯಾರು ಟಾಲ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಫಾದರ್ಸ್ ತಂದೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರನೇ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು ಫಾದರ್ಸ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕುಳ್ಳಗೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ತಂದೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ರು ಅವರ ಹೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಆ ಹೈಟ್ಗಳದ್ದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಗಳ ಹೈಟ್ದು ಏನು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಸನ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಸ್ ಅವರ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಹೈಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ಟನ್. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, that is what is being told by Galton, Sir Francis Galton, as regression line ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು. So we can now look at this definition. The definition part of it, we can see that Maurice Hamburg has defined this term regression as it refers to the methods by which estimates are made of the values of a variable from a knowledge of the values of one or more variables and to the measurement of the errors involved in the estimation process ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋ ಸಹಾಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಉಪಯೋಗ ಏನಂದರೆ,
ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ದೆನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್. ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೇನು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. That is what is being told by Morris Hamburg, right? And this is a very important statistical tool that has been used everywhere. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, because prediction or estimation is highly required everywhere. In business side ಆದರೆ estimation or prediction of sales ಬೇಕು, and based upon that prediction of purchases ಬೇಕು, prediction of finance required ಬೇಕು. So prediction of the materials required for that is production of the estimated demand for the product. So ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ we have to estimate or make predictions, and that is what is the most usefulness of regression analysis. Now they have made a list of regression analysis. First of all, as I told, prediction of unknown value. Yes, in case one variable is given, the other variable value we can definitely find it out based upon the relationship. Based upon the relationship between those two variables, we can find the value of one variable in case the value of the another variable is given to you, and this will be very useful in decision making, maybe in business or maybe in policy formulation at the government level, and making decisions of all economic matters. Definitely regression analysis will be very useful. Now let us learn the differences between correlation and regression. In the previous sessions we learned about correlation, and here we have started learning about regression. Here we will learn about the differences between these two. In correlation we studied about the relation between two variables, or even more, okay, not just two variables, even more than two, that is three or more also we can study. So it can be bivariate or multivariate, okay, we can study correlation. But what is this regression? See, first study whatever we do regarding some variables, between some variables. In case we take two variables, means between two variables, first we have to find correlation coefficient, then we can study about regression. Because ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಡುವೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ whatever we do is regarding correlation, and next we study about regression ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then in correlation we study only about the relationship between variables, maybe two variables or maybe more than two variables. But here we study about the estimates, that means estimating or predicting the values of the one variable based upon the value of another variable. And it is a two-way average of relationship, but here
we study about regarding the relationship with cause and effect. That means if one variable is there, and depending upon that, the other variable value will be predicted or estimated. And in correlation, there is no such relationship as independent and dependent variable. There is no such relationship that we make study regarding that. Each and every variable is independent in itself. But regression, we make study between two variables. In case we are studying, we take one variable as independent variable and the other variable as dependent variable. So in whatever the value is given, in case x value is given, means x is, we treat it as independent variable, and y value we have to predict, means y value, y, that will be taken as the dependent variable. But no such relationship we do study here in case of correlation. Then we'll study about and we'll try to understand about three things: regression lines, regression equations, and regression coefficients, and finding correlation by means of regression coefficients. So ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ equations ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ: regression lines, regression equations, and regression coefficients, and calculating or with the help of regression coefficients. So regression lines andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So there are two, if there are two variables x and y ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು normally study ಮಾಡೋದು. So there will be two regression lines, x on y and y on x ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here you can see two equations. X is equal to a plus b y ಅಂತ. ಅಂದರೆ y value, if it is given, you can find the x value. x is equal to a plus b y ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ಕೇಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a and b, so there are two regression lines, x on y, y on x ಅಂತ ಹೇಳಿ. x on y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x given the value of y, and y on x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ given the value of x, finding the value of y. Then regression equations. Then what are these regression equations? Means the same way, these are algebraic expressions of the regression lines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here also there are two regression equations, and we have to learn that x regression equation of y on x and x on y. y on x ಅಂದರೆ x ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, y ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ x on y ಅಂತ ಇದ್ದರೆ y value will be given and you will be asked to find the value of x. So now we'll come across with the regression equations ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And this is y on x ಅಂದರೆ x value will be given, you will be asked to find the value of y. So what is the regression equation here? Means y is equal to a plus b x ಅಂತ ಹೇಳಿ. x ಅಂದರೆ that is the independent variable and that is given already, and you are asked to find the value of y, right? So a is called as intercept and b is the slope of the line, and x, as I told you, it is the independent variable and y is the dependent variable. That means the value of y is depending upon the value of x. So now here you can see two regression equations, and it's very important. First is regression equation of y on x and x on y. So first equation, y on x, okay, y is equal to a plus bx, right? And the two regression equations here you need to learn are summation y is equal to na plus b sigma summation x, and summation x y is equal to a summation x plus b summation x square. So ಇದು ಮೂರು regression
ಈ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ succeeding sessions. Then regression equation of x on y, and here x is equal to a plus by. That means you have to find the value of x given the value of y, and here y is the independent variable, x is the dependent variable, and the equations are summation x is equal to na plus b summation y. In the same way, summation xy is equal to a summation y plus b summation y square. So ishtunu what we call regression equations ant heli karitivi, and here you can understand summation of so many things you have to learn and you have to calculate while solving the problem. Y column, x column, that is not new to you. X column total is summation x, y column total is summation y. Then a and b terms are there. You can see a means the intercept and b is a slope, and you have to find the value, and there is a way of finding its value, and n is the number of values. Then regression equations using these coefficients we do call regression coefficients. Just look at the first equation that has been used, that will be using for y on x. That means finding the value of y based upon the value of x. Y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So the equation you can see it has been started with y minus y bar. That means here we are finding the value of x, finding the value of y based upon the value of x. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. y minus y bar ಇಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ byx ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And regression coefficients na the other way of writing is r into standard deviation of y divided by standard deviation of x in this case. Okay, it depends. Regression coefficient now use ಮಾಡೋದು, that is in case of y on x ಬೇರೆ ಥರ, x on y ಬೇರೆ ಥರ. Okay, I think you can see the difference. Regression equation of y on x ಮಾಡುವಾಗ regression coefficient is byx, that is r into standard deviation of y divided by standard deviation of x ಇದೆ. But the next equation you can see regression equation of x on y ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ x on y ಇದೆಯಲ್ಲ, so the equation starts with x. x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಗಿವನ್. ಮತ್ತು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿರೋದು bxy ಅಂತ ಹೇಳಿ. bxy ಅಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ r ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೋರ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ bxy ಇಂಟು byx ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ bxy ಆ್ಯಂಡ್ byx, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ bxy ಇಂಟು byx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್
straight away finding the value of r using regression coefficients andre r is equal to square root of bxy into byx ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, try to understand that and write it in the formulae book. And I know it takes a little time to understand these equations, and definitely if you put a little effort on these things, it will be easy for you to understand. But what about the demerits of this regression analysis? Till now we spoke about or understood about the good things regarding regression. The thing is, it is very helpful, and based upon the relationship between two variables we can predict the value of one variable, okay, given the value of the other variable ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. The first demerit, it says that the one assumption it makes, that relationship has not changed since the regression equation was computed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ relationship is not changed ಅಂತ they make the assumption, and which may not be true, right? So that is the first demerit, it says. And one more thing is, the relationship or correlation can be shown by scatter diagram also. So that relationship that has been shown by that the scatter kind of diagram, that is what we call scatter diagram, it may not be the same. That is what they say. If the equation is extended beyond the values computed in computing the equation, that means in case the numbers of the variables values given is been given extending that beyond certain values, means the relationship may not be the same thing, but the assumption we make that relationship is not changed. So these are the two demerits of regression analysis. So this is a session where we learnt about continuing this correlation. We studied about regression analysis. We studied what is the meaning of regression analysis and the meaning of regression analysis, the definition, then the differences between correlation and regression lines, regression equations, and regression coefficients, and finding the value of r based upon the regression coefficients. And we came across with so many formulae which are being required for calculating regression. Thank you.